In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, en matière de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about en matière de. And the preposition en matière de can be translated into in terms of, in the field of, regarding, with regard to, and in the area of in English. So we will see four examples with en matière de. La France a adopté des lois strictes en matière de protection de l'environnement. La France a adopté des lois strictes en matière de protection de l'environnement. Son expertise est reconnue en matière de droit international. Son expertise est reconnue en matière de droit international. La société se distingue en matière d'innovation technologique. La société se distingue en matière d'innovation technologique. Le pays a fait d'énormes progrès en matière d'éducation. Le pays a fait d'énormes progrès en matière d'éducation.